Welcome to Niagara Falls. Hi friends, welcome to another vlog. We came to Niagara Falls. Surprise plan to pick up something. సో మేము బోట్ టూర్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. కాకపోతే ఇంతలావుగా అనిపిస్తున్నాండి అందరూ ఇంట్లో. సో నయాగరా ఫాల్స్లో ఇక్కడ మేడ్ ఆఫ్ ద మిస్ట్ బోట్ టూర్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. టు బి హానెస్ట్ లైక్ ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ పాయింట్ వ్యూ అయితే నయాగరా ఫాల్స్ అంతా కనిపించదు యూఎస్ సైడ్ నుంచి అయితే. ఓన్లీ బోట్ టూర్ ఎక్కితే కానీ మనకు క్లియర్ ఫాల్స్ వ్యూ వస్తుంది. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు గో ఫర్ ఎ బోట్ రైడ్. వ్యూ ఏం కనిపిస్తలేదా ఇక్కడ నుంచి? ఇక్కడ ఏం లేదు బ్రో, కెనడా నుంచి కనిపిస్తుంది. కెనడా వెళ్దాం మరి. కెనడా నాకు వీసా ఉంది బ్రో, పాస్పోర్ట్ లేదు కానీ. నాకు కూడా ఉంది బ్రో, పాస్పోర్ట్ తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయాను. సో ఇవే మిస్ట్ మేడ్ ఆఫ్ ద మిస్ట్ టికెట్స్ ఆన్లైన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, బట్ మేము ఇక్కడ తీసుకున్నాం. కానీ ఆనెస్ట్లీ కెనడాలో ఉన్నంత జనాలు యూఎస్లో లేరు. ఖాళీగా ఉంది బోట్ రైడ్, 10 నిమిషాల్లో అయిపోతుందేమో. ఏమంటారా? సో దిస్ ఈజ్ ద నయాగరా ఫాల్స్ వ్యూ. ఇది యూఎస్ఏ, అది కెనడా, మధ్యలో నయాగరా ఫాల్స్. సో బ్యూటిఫుల్. సో అదే మనం ఎక్కబోయే బోట్. జనాలు అందరూ నడుస్తున్నారు బోట్ దగ్గరికి. అండ్ ఇది యూఎస్ టు కెనడా బ్రిడ్జ్. కెనడా నుంచి యూఎస్కి లేకపోతే యూఎస్ టు కెనడా వెళ్ళొచ్చు. చూస్తే కార్లన్నీ ఆగున్నాయి, కార్లన్నీ యూఎస్కి వస్తున్నట్టు. సో ఇప్పుడే ఎలివేటర్ ఎక్కి బోట్లో లైన్లో వెళ్తున్నాము. మరి మనకు ఆ కోట్ సైడ్ ఇస్తారు రాగా ముందు, లైక్ ఇట్లా కోట్స్ ఇస్తారు, రెయిన్ ప్రూఫ్ కోట్. సో ఈ రెయిన్ జాకెట్ ఇచ్చారు, ఇట్లా వేసుకోవాలి మనం. వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాటర్ అంతా మనకు పడకుండా. సార్ చూపి బ్రో, సో ఇట్లా రెయిన్ కోట్ కట్టుకోవాలి, వాటర్ లోపల పోతుంది అనుకుంటే. మరీ అట్లా వేసుకోకూడదు. అరే అట్లా వేసుకుంటే ఎట్లా చూస్తావురా నువ్వు? ఇట్లా ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ టు గెట్ అనదర్ క్లోత్. అసలు ఏం కనిపించట్లేదురా.
రిటర్న్ అయిపోతున్నాం అండి ఇప్పుడు. క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్. Niagara Falls! Niagara Falls! Look here. One, the inside of my body is so dry. యూఎస్ఏ ఫ్లాగ్. మరి కరెక్ట్గా ఫ్లాగ్ దిద్దాం అనే టైంకి ఆగిపోతుందిరా గాలి. ఇప్పుడే బోట్ రైడ్ ఫినిష్ అయింది. బ్రో నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? సూపర్ ఉంది బ్రో బోట్ రైడ్. ఫస్ట్ టైం అంటే ఫాల్స్ రావడం సెకండ్ టైం. లాస్ట్ టైం లైక్ పీక్ వింటర్లో వచ్చినాం, అప్పుడు ఏం లేదు, మొత్తం మంచి తప్ప ఐస్. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫర్ బోట్ రైడ్కి వచ్చాయి. ఇప్పుడు బాగుంది. లాస్ట్లో సూపర్ ఉంది అసలు, మొత్తం పైన వాటర్ పడుతూ అంతా ఉంటుండే. క్రేజీ అరుపులు. నెక్స్ట్ ఎడ్ వెళ్తున్నాం బ్రో మనం. నేచర్ ఈజ్ థెరపీ అంటారు కదా. మనకు అసలు చక్కగా నిద్ర లేదు, మైండ్ అంతా ఎట్లనో ఉండే నాకు. ఆ వాటర్ ఫాల్స్ అవన్నీ ఇట్లా పడి అది చూసినాక మైండ్ అంతా ఫ్రెష్గా అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. బాగుండే ఎక్స్పీరియన్స్. కాకపోతే వ్యూయింగ్ పాయింట్ నుంచి అంత బాగాలేదు. నయాగరా ఫాల్స్ యూఎస్ సైడ్ నుంచి. ఇప్పుడు బోట్ టూర్ ఎక్కితే మొత్తం కనిపిస్తుంది క్లియర్. యా నెక్స్ట్ మేము వాక్ చేసుకుంటూ కెనడాకి వెళ్తున్నాం. పీస్ వాక్ అని ఉంది ఏదో ప్లేస్, అక్కడికి వెళ్తున్నాం. బ్రిడ్జ్ మీద వాక్ చేసుకుంటూ కెనడాకి. చూపిస్తా ఎట్లుంటుందో అది. వ్లాగర్. రిటర్న్ లేకపోతే చాలు. ఇక్కడ ఎంట్రీ టు కెనడా వాక్వే ఉంది. ఇట్లా బ్రిడ్జ్ దాకా వాక్ చేసుకుంటూ కెనడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ దాకా వాక్ చేయొచ్చు, కెనడా కూడా వెళ్ళి రావచ్చు. కాకపోతే రీఎంట్రీకి పాస్పోర్ట్లు కావాలి, ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్ కావాలి. మన దగ్గర ఏం లేవు కదా, పాస్పోర్ట్ తెచ్చుకోలేదు, ఏం తెచ్చుకోలేదు. రీఎంట్రీ అవ్వడానికి కష్టం. సో వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు. బ్రో రిస్క్ చేసి వెళ్తావా నువ్వు? మనం వెళ్తే రిటర్న్ రానియరు బ్రో. మళ్ళీ రిటర్న్ రానియరు, డైరెక్ట్ ఇండియా వెళ్ళాలి ఇంకా మనం వెళ్తే. ఇప్పుడు జస్ట్ మన అరే ఇండియన్ అంకుల్ వాళ్ళు వెళ్తారు కదా. నీ ప్రాపర్ యా బట్ డాక్యుమెంటేషన్ మనం పాస్పోర్ట్తో వెళ్ళి రావచ్చు యాక్చువల్గా. యా కానీ పాస్పోర్ట్ లేదు, ఏం లేదు. ఏదో ఆంటీలను కూడా తీసుకెళ్తుర్రాడా. వాళ్ళకి కెనడా వీసాలు ఏడుంటాయి. అదే వాక్ చేసుకుంటూ వస్తారు అంకుల్ అంటే కదా. ఆడేమన్నా బోర్డు చదువుదామా? చూద్దాం, మనం వెళ్ళొచ్చేమో. యా సో అన్ఫార్చునేట్లీ మా ఇద్దరికి ఎవరికి అంటారా, ఇద్దరికి పాస్పోర్ట్ లేదు, తీసుకురారు కదా. పాస్పోర్ట్ తెచ్చుకోలేదు. సో ఇప్పుడైతే వెళ్ళొచ్చు, బట్ రిటర్న్ రావడానికి ఆపేస్తారు. యూఎస్లో ఆపేస్తే కెనడాలో కూడా ఆపేస్తారు. పాస్పోర్ట్ లేదు, ఇంకా డైరెక్ట్ మనం ఇండియాకి వెళ్ళాలి. అప్పుడు డిటెన్షన్ సెంటర్. డిటెన్షన్ అమ్మో, అంత రిస్క్ ఎందుకు లేరా, మళ్ళీ రావచ్చు కావాలంటే. యా చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏమన్నా ప్లేసెస్ ఉన్నాయో ఇది కాకుండా. సో యూఎస్ సైడ్ వాళ్ళకి ఇక్కడ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ కూడా ఆప్షన్ ఉంది. కొంచెం ముందుకెళ్తే నయాగరా ఫాల్స్ నుంచి హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్ అనుకుంటా, చూడొచ్చు ఇట్లా ఫాల్స్ అవన్నీ. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వెళ్ళండి, మాకు లేదు కానీ. అంతేగా బ్రో. సో ఫైనల్లీ గాట్ బ్యాక్ హోమ్. ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ బోట్ రైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. యాక్చువల్గా నేను ట్రిప్ ప్లాన్ కోసం వెళ్ళలేదు. ఐ వెంట్ దేర్ టు గెట్ మై డ్రోన్. ఇది సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేశాక గింబల్ ఏదో ఇష్యూ వస్తే ఐ హ్యాడ్ టు సెండ్ దిస్ టు కెనడా. సో ఇట్ టుక్ మీ ఆల్మోస్ట్ 6 months టు గెట్ దిస్ బ్యాక్ అగైన్. అందుకే నేను ఈ మధ్యకాలంలో ట్రావెల్ కూడా ఏం చేయలేదు, బికాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ డ్రోన్. హోప్ఫుల్లీ ఐ విల్ బీ స్టార్టింగ్ మై ట్రావెలింగ్ సూన్ టు పోస్ట్ మోర్ కాంటెంట్. అండ్ యా క్విక్
washout laga we went for a boat ride, which turned out to be amazing experience. నేను ప్రీవియస్గా కెనడా నుంచి కూడా చూశాను. బోట్ రైడ్ ఆల్మోస్ట్ రెండు సేమ్ ఉన్నా కూడా లైక్ ద అబ్జర్వేషన్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ కెనడా విల్ బీ లైక్ మోర్ స్ట్రైట్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ నయాగరా ఫాల్, వైల్ మీరు యుఎస్ఏ నుంచి చూస్తే ఇట్ విల్ బి లైక్ ఫ్రమ్ సైడ్. బట్ బోట్ రైడ్ ఆల్మోస్ట్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. ఇట్ విల్ బి లైక్ ప్రిటీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ గోయింగ్ క్లోజ్ టు ఫాల్స్. ఆ వాటర్ ఫాల్స్ పడుతుంటే మన మీద చాలా బాగుంటుంది, చాలా పీస్ఫుల్గా. నాకైతే మంచిగా అనిపించింది ఎక్స్పీరియన్స్. యా, లైక్ ఐ సెడ్, it wasn't really planned and it is actually a very short vlog, and I hope as I got this drone back I'll start posting more content. See you in the next one. Adios.